Alright, let's start the video. Estou em São Paulo pedindo a Bolsonaro e exalta Trump. Protest in São Paulo calls for amnesty for Trump, for Bolsonaro, and praises Trump. Manifestantes também defendem Trump e pedem impeachment de Morales. Manifestations also defend Trump and call for impeachment of Morales. Protesters defend Trump, call for Morales' impeachment. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam cerca de 2 quadras da Avenida Paulista, entre a Fiesp e o Parque do Trianon, na tarde deste domingo. Eles defendem a anistia ao ex-presidente e os condenados pelos atentados de 8 de janeiro. Apoiam as tarifas contra o Brasil anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pedem o impeachment e a prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Supporters of ex-president Jair Bolsonaro occupy close to 2 blocks of the Paulista Avenue between the Fiesp and the Park of Trianon in the afternoon this Sunday, the 3rd. They defend amnesty to the ex-president and to the convicted for attacking on the 8th of January. Supporting the tariffs against Brazil announced by the United States President Donald Trump and called to the impeachment of the Ministry of Prisons and to the arrest of the Minister Alexander of Moraes, the Supreme Federal Tribunal. O ato em São Paulo foi organizado por políticos de direita e religiosos apoiadores do ex-presidente, como o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Houve manifestações semelhantes em outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro e Brasil. The protest in São Paulo was organized by direct politics of the right and religious supporters of the ex-president. The demonstration in São Paulo was organized by right-wing politicians and religious supporters of the former president
as the pastor Silas Malafaia of the Church Assembly of Victory God in Christ. God Victory in Christ. Their manifestations. There are similar manifestations in other cities in Brazilian cities like Rio de Janeiro and Brazil. However, além de muitas bandeiras e camisas do Brasil, o ato também foi marcado por bandeiras dos Estados Unidos. In addition to many Brazilian flags and shirts, the event also was marked for U.S. flags. Supporters of exporters images. Sem Bolsonaro e Tarcísio. Os presentes na manifestação deste domingo afirmam que Bolsonaro é alvo de perseguição. The presentation of the manifestation. The present people in the manifestation this Sunday affirm that Bolsonaro is a target of persecution. Perseguição. O ex-presidente não participou do protesto desde o dia 18 de julho. Bolsonaro cumpre medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para evitar o risco de fuga e a obstrução da justiça. Entre elas está o uso de tornozeleira eletrônica, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. As medidas não permitiam que ele saia de casa durante o fim de semana, tampouco após às 19 horas e antes das 16 horas de segunda de segunda a sexta-feira. The ex-president did not participate in the protest since the 18th of July. Bolsonaro cumpre measures taxes for the Supreme Tribunal, Federal Supreme Tribunal, for leaving the risk of fuga and the obstruction of justice. Is complying with precautionary measures imposed by the Supreme Federal Court to prevent the risk of flight and obstruction of justice. Entre elas está o uso de tornozeleira eletrônica. Among them, there is the use of electronic
Chief federal president has to go through this. Among them is the use of electronic ancient bracelet determined by the ministry. Alexander G. Moraes. The measures do not permit that he leaves the house during the end of the week. Also, after the 19 hours and after of the 6 hours of Monday, segunda-feira. Entenda os motivos para a decretação de cautelas contra Bolsonaro. Suprema Comissão diz Bolsonaro sobre tornozeleira eletrônica. Understand the motives for discretion. Understand the reasons for using precautionary measures against Bolsonaro. Supreme Delegation said Bolsonaro about the electronic handling. Aliado de Bolsonaro, o governador paulista Tarcísio de Freitas tinha procedimento médico agendado para a tarde deste domingo e também não participou do evento. Aligned to Bolsonaro, allies of Bolsonaro, the governor of Sao Paulo, had a medical procedure scheduled for the late this Sunday and also in participation of the event. Anistia protest. Anistia. O ato pede anistia ampla aos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, quando pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília se juntaram a mais vândalos e deprendaram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada, sede do Executivo Federal, na intenção de impedir o governo empossado em 1 de janeiro por meio de golpe de Estado. The protest calls for amnesty widened in the involvement of the attacks at the headquarters of the three powers on the 8th of January in 2023. When people camped in front of the quartel general of the Exercise Army in Brasilia. All right, I'll take this up another time.